Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem späten Upload. Wir haben es jetzt kurz vor 10. Und ja, warum? Ich bin jetzt gerade erst vom Kino zurückgekommen. Ähm, und ja, was wir großartig sagen. Wir reagieren jetzt auf James Gunns neuen DC-Plan. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was da denn da drin jetzt kommen wird oder vorkommen wird. Ja, ich habe das noch nicht gesehen oder so. Und was wir großartig sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Einzige, was ich nur weiß, ist, dass Superman in Lois Staffel 4 und 5 noch kommen soll. Ob das danach noch weitergeht, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, James Gunn und ich so. Aber na, was soll ich großartig sagen? Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Lasst uns mal gerne eure Gedanken, auf welches Projekt freut ihr euch am meisten quasi in dieser Phase. Ich bin morgen um 5:30 Uhr weg. Ich habe ein paar Videos für euch vorbereitet und wenn ich dann aus dem Urlaub gestellt zurück bin, gibt es denn anderen Stuff jetzt quasi, den ich machen möchte. Hier auf diesem Kanal immer noch Filme und Serien, aber so ein bisschen hochwertiger für euch. Ein bisschen mehr Recherche und auch ein bisschen mehr Deepness. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Aber ja, erstmal Urlaub. Und ja, was ich großartig sagen, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr meine Reise mitnehmen wollt, was ich da alles erlebe. Vielleicht kommen noch ein, zwei Vlogs, aber das müssen wir mal gucken. Und ja, was soll ich großartig sagen? Keine Spoiler geben, weil ja, wir haben die Filme noch nicht gesehen und auch noch keine Trailer. Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. So as many of you know, DC has been disconnected in film and television for a long time. Yep. And it's one of, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming, and animation. That the characters are consistent, played by the same actors, and it works within one story. And if something is outside of that, like Matt Reeves' Batman or Todd Phillips' Joker or Teen Titans Go, that it is clearly labeled as DC Elseworlds, outside of the mainstream DCU continuity. Now, Peter and I have gotten pretty lucky in terms of the 4 projects that are coming out over the next year. First, we have Shazam, Fury of the Gods. Shazam has always been off kind of in his own part of the DCU, so he connects very well. That moves directly into The Flash, a fantastic movie that I really love, that resets the entire DC wenn James universe. Gunn das Then sowas to sagt. move into Blue Beetle, a fantastic film about a kid who's a marvelous part of the DCU, and then into Aquaman 2, which leads directly into our next few projects, which I'm going to tell you about now. Okay, bevor wir jetzt dazu kommen, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ihr habt das ja, glaube ich, schon gesehen oder noch nicht. Also heißt das jetzt, was Zachary Levi, Jason Momoa und Co. jetzt ihre gleichen Rollen behalten und so fort? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also so habe ich das jetzt gerade verstanden. So, Peter and I, along with a group of very talented writers. Und was jetzt Shazam, weil das ja immer so nicht connected war, jetzt in das Universum so reingepackt wird. Also mal gerne in die Kommentare schreiben. Writers have started to map out an 8 to 10 year plan of what DC Studios will be in film, television, and gaming. This first chapter is called Gods and Monsters. Now, this, what I'm about to tell you, is a part of the first chapter. It's not the entire first chapter. The first project is Creature Commandos. Creature Commandos is an animated series. I've written all the episodes. Something we're going to do that's a little bit different at DC is we're going to have characters move into animation, out of animation, usually having the same actor play their voice as who plays them in live action. The next project up is Waller. This is a story of Amanda Waller, played by Viola Davis. Viola Davis is going to team up with members of Team Peacemaker, and this is a story that's been created by Crystal Henry, who did Watchmen, and Jeremy Carver, who created the Doom Patrol. It is a fantastic story that's out of this world, and I can't wait for people to see it. Okay, next up is the big one, the true beginning of the DCU. This is called Superman Legacy. This is being written by me. I'm in the middle of it. I'm having a great time doing it. And Superman will be released into theaters July 11th, 2025. Okay, the next thing is a big premiere HBO television series called Lanterns. This is a story of a couple of Green Lanterns, John Stewart and Hal Jordan, and we have a few other lanterns peppered in there, but this is really a terrestrial-based TV show, which is almost like True Detective, with a couple of Green Lanterns who are space cops watching over Precinct Earth. In it,
they discover a terrifying mystery that ties into our larger story of the DCU. Next is a big movie called The Authority. The Authority is a passion project of mine. It's based on the marvelous Wildstorm characters we are now bringing into the DCU and will interact with all of our primary DCU characters. The Authority are a group of superheroes who think the world is broken and they want to fix it by any means necessary. I think it's a very different look at superheroes. We're doing a television series called Paradise Lost. Paradise Lost is the story of Paradise Island, usually known as Themyscira, which is the birthplace of Wonder Woman. It's almost like Game of Thrones with Westeros, but with all of the inhabitants of Paradise Island. The introduction of the DCU's Batman is The Brave and the Bold. The Brave and the Bold is the story of Batman and his actual son, Damian Wayne. This is based on Grant Morrison's great comic book run. Damian Wayne is my favorite Robin. He's a little assassin who Batman tries to get in line. And so this is the story of the two of them and the beginning of sort of the Bat family in the DCU. Next up is a TV series called Booster Gold. Booster Gold is one of comics' really popular cult heroes. He is a fascinating guy. He's a loser. Also jetzt kurze Story. Ich weiß nicht, ob ihr das noch mein altes Video kennt. Ich habe ja nach der Crisis in Deutschland, weil ich war ja der einzige deutsche Everest-YouTuber oder slash DCT-YouTuber, der die ganze Zeit die Reviews und so rausgehauen hat. Ich habe in ein Video gemacht, das heißt Post-Crisis-Serien, also alle Serien, die jetzt noch kommen werden. Und ich war da tatsächlich in eine Theorie, bevor Legends of Tomorrow Staffel 7 kam, was eine Booster Gold-Serie kommen könnte, jetzt mit den neuen Informationen. Alter, jetzt kommt die! Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt auf die neue Richtung. Ich freue mich auf Booster Gold und ja. From the future, who uses future technology to come back to present day and become a superhero so that people will love him. It is basically the superhero story of imposter syndrome on an HBO Max series. One of my favorite comic book series from last year was Tom King's run on Supergirl, Woman of Tomorrow. And so we're going to turn that into a big science fiction epic film. Now, Superman is a guy who was sent to Earth and raised by loving parents, whereas Supergirl in this story, she is a character who was raised on a chunk of Krypton. She watched everybody around her perish in some terrible way, so she's a much more... Ich muss ja sagen, ich habe ja... Alter, das wird so geil. Sascha Calle wird wahrscheinlich... Ich weiß jetzt nicht, ob noch Sascha Calle jetzt Supergirl spielen wird, aber ich bin Supergirl. Für mich war die... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch gerade bei meinen Everest-Reihe dran. Das kommt dann weiter, wenn ich aus den Urlaub zurück bin. Oh Gott, das ist so ein verschwindendes Potenzial. Also nichts gegen Melissa Benoist und alle, die in der Serie sind, aber das war so ein vergeudetes Potenzial. Ganz ehrlich, das war einfach nur Superman 2.0. Wie gesagt, ich weiß, es ist ein Thema Hot-Take, aber das ist einfach nur meine Meinung. Character. And that brings me to Swamp Thing, the last thing we're going to talk about. A very dark horror story in the origins of the monster who is Swamp Thing. And although it's totally outside of the rest of the DCU, it will still feed into the rest of the stories. Anyway, those are the stories that I can tell you about right now. I've loved the DC characters since I was a child. They're incredibly important to me. I knew that this was a once-in-a-lifetime opportunity to do something very different. One of the things that's very important for me in all of these movies and TV series is that the director's vision and the vision of the writers and all of the creators is unique. Das freut mich. Special. Storytelling is always king. That's all that matters to us. And I want to be true to those stories. I want to be true to you guys and really give you something different than you've ever seen before. Anyway, thank you, everybody. I appreciate you watching. I hope this was exciting for you because it's really exciting for me. And I can't wait to start to dive into these stories with you guys on this grand adventure. Thank you so much. Also, okay, das war jetzt anders als was ich etwas erwartet hätte. Ich weiß, was ich gerade ein bisschen dumm an. Aber wow! Okay, also was jetzt kommt, da werde ich dann noch, also wenn die nächsten Tage die News rauskommen, werde ich dann dazu ein komplettes Video nach dem Urlaub machen. Aber soweit wie ich das jetzt verstanden habe, jetzt Jason Momoa bleibt Aquaman, Gal Gadot bleibt Wonder Woman, Zachary Levi bleibt Shazam, Ezra Miller bleibt The Flash, weil James Gunn hat gesagt, wenn James Gunn schon sagt, er liebt diesen Film, dann
Okay, bei Amanda Waller, da bin ich mir jetzt unsicher. Er hat ja noch nichts über Peacemaker Staffel 2 erwähnt, ob das jetzt Peacemaker Staffel 2 sein soll. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich weiß, das ist jetzt, glaube ich, ein kontroverser Tag, aber ich bin gehypt. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Und damit beende ich die. Ich muss gleich schlafen gehen tun. Ich habe morgen einen langen, anstrengenden Weg vor mich wahrscheinlich, weil ihr müsst wissen, ich bin noch nie geflogen. Ich habe Angst. Aber nein, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mich verfolgen wollt oder wenn ihr folgen wollt. Instagram ist in der Beschreibung. Lasst ein Like da, wenn ihr neu seid. Wenn ihr nicht zu DC und Co. verpassen wollt, lasst gerne auch ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch sehr unterstützen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Abend und ciao.